Assalamu alaikum. This is Shorub Mujumdar welcoming you all to the English news from Btv-Chattogram. Let's begin with the headlines. ICD sentences Sheikh Hasina and Asaduzzaman Khan to death for July crimes against humanity, while former IGP Mamun to 5 years in prison. Government calls verdict as historic, urging people to stay calm, restrained and responsible. Upcoming national election is an election to save country, comments Chief Advisor Professor Mohammad Yunus. Cooperation of political parties essential to ensure safe voting environment, says Chief Election Commissioner. 45 Indian pilgrims feared death in bus crash near Medina in Saudi Arabia. And Pakistan beats Sri Lanka by 6 wickets in third and final ODI at Rawalpindi. Those were the headlines. Now moving on to the details. The International Crimes Tribunal has sentenced former ousted Prime Minister Sheikh Hasina to death for crimes against humanity. In addition to Sheikh Hasina, the tribunal has also sentenced former Home Minister Asaduzzaman Khan to death, while former Inspector General of Police IGP Chaudhry Abdullah Al Mamun, who became a state witness, has been sentenced to 5 years in prison. The verdict was delivered today by a 3-member judicial panel of International Crimes Tribunal 1, led by Justice Ghulam Murtuja Mujumdar. Bangladesh Television broadcasted the verdict announcement live. On 13th of November, the 3-member International Crimes Tribunal 1, headed by Justice Muhammad Ghulam Murtuja Mujumdar, had set this date for announcing the verdict. The other 2 members of the tribunal are Justice Muhammad Shafiul Alam Mahmood and Judge Muhammad Muhitul Haq Anam Chaudhry. Similarly, she committed the same crime, that is the crime against humanity, on another count for causing the killings at Ashulia of Sabar, killing of 6 persons. For all these 3 counts, we have decided to inflict her with only one sentence, that is sentence of death. Meanwhile, after the verdict was announced, Chief Prosecutor Muhammad Tajul Islam briefed the journalists. দেশ এমন একটি রাষ্ট্র যেখানে যত বড় অপরাধী হোক তার অপরাধের জন্য তাকে জবাবদিহিতার মুখোমুখি হতে হবে এবং তার প্রাপ্য শাস্তি পেতে হবে। এবং এটাও প্রমাণিত হয়েছে, বাংলাদেশ সকল আন্তর্জাতিক নর্মস, আন্তর্জাতিক স্ট্যান্ডার্ড মেইনটেইন করে ক্রাইমস এগেইনস্ট হিউম্যানিটির মতো কমপ্লেক্স অপরাধের বিচার করতে সক্ষম এবং বাংলাদেশ সাফল্যের সাথে সেটা করেছে। আমরা এটাও একই সাথে বলতে চাই যে কোয়ালিটি অফ এভিডেন্স এখানে দেখানো হয়েছে, যে ধরনের সাক্ষ্য প্রমাণ এই আদালতে উপস্থাপিত হয়েছে, বিশ্বের যে কোনো আদালতের স্ট্যান্ডার্ডে এই সাক্ষ্য প্রমাণগুলো উতরে যাবে এবং পৃথিবীর যে কোনো আদালতে এই সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থাপন করা হলে আজকে যেসব আসামিকে শাস্তি প্রদান করা হয়েছে তারা প্রত্যেকেই একই শাস্তি প্রাপ্ত হবেন। আমরা আজকের এই রায় প্রক্রিয়া সমাপ্ত হওয়ার মাধ্যমে আমাদের একটা দীর্ঘ আইনি লড়াইয়ের সমাপ্তি হয়েছে। আদালত যেটা বলেছেন যে অপরাধী বা সাজাপ্রাপ্ত আসামি শেখ হাসিনা এবং আসাদুজ্জামান খান কামালের যত সম্পদ বাংলাদেশে আছে সকল সম্পদকে বাজেয়াপ্ত করে রাষ্ট্রের অনুকূলে ন্যস্ত করা হবে এবং সেখান থেকে রাষ্ট্র সকল শহীদ পরিবারকে যথোপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান করবেন, সকল আহত পরিবারকে যথোপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান করবেন। এটা হচ্ছে ক্ষতিপূরণের ব্যাপারে আদেশ। আর একটা অবজারভেশন তারা দিয়েছেন যে
আওয়ামী লীগ এবং 14 দলীয় জোট যুবলীগ তাদের ব্যাপারে তারা যে একটা সন্ত্রাসী বা ক্রিমিনাল অর্গানাইজেশন, এইটা প্রসিকিউশনের পক্ষ থেকে সাবমিশন ছিল। আদালত বলেছেন এইটি যেহেতু আজকের এই মামলার বিচার্য বিষয় নয়, সেই ব্যাপারে তারা কোনো অবজারভেশন দেয়া থেকে বিরত থাকছেন। অর্থাৎ তাদের ব্যাপারে প্রসিকিউশনের যে আলাদা তদন্ত চলমান আছে দল হিসেবে একটা সংগঠনের ব্যাপারে, যে তারা সত্যিকার অর্থে অপরাধী সংগঠন কিনা, সেটি একটি আলাদা মামলায় বিচার্য বিষয় হতে পারে। এই মামলাতে যেহেতু কোনো দল পক্ষ নয় বা আসামি হিসেবে সম্পৃক্ত করা হয়নি, সেই ব্যাপারে আদালত দলীয়ভাবে কারো বিরুদ্ধে কোনো অবজারভেশন দেয়া থেকে বিরত থেকেছেন। The interim government called the death penalty handed down to deposed Prime Minister Sheikh Hasina and ousted Home Minister Asaduzzaman Kamal for crimes against humanity as a historic verdict, urging the people to remain calm, restrained and responsible. A statement issued this afternoon by the Chief Advisor's press wing emphasized the gravity of the verdict and the need for public order. The government also in particular called upon all citizens to refrain from any unruly behavior, provocation, violence or unlawful activities in the aftermath of the verdict, the statement said. It is natural that emotions may arise among the people, centering the long overdue verdict particularly for the families of those martyred during the July mass uprising. It said, adding the government strongly warns everyone not to take any action that may disrupt public order under the influence of emotions. The government further makes unequivocally clear that any attempt to create anarchy, disorder or disturbance of public order will be dealt with strict action, the statement read. Chief Advisor Professor Mohammad Yunus has directed the divisional commissioners and deputy commissioners to perform their duties in the upcoming national election and referendum with absolute honesty, neutrality and dedication, saying 2026 election is an election to save the country. He said this while addressing a view exchange meeting with divisional commissioners and deputy commissioners, DCS, held at the Shapla Hall of the Chief Advisor's office today on the upcoming 2026 national election and referendum process. Emphasizing the crucial role of the DCS, Professor Yunus said there is no scope for failure of any kind. Through this election, the nation will experience a rebirth and the district commissioners should serve as midwives in this process, he said. The Chief Advisor urged the officials to protect the votes at any cost, saying vote protection means country protection. এটা গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী নির্বাচন, গণঅভ্যুত্থানকে রূপ দেওয়ার একটা নির্বাচন। কাজে পেছনে কোনো ইতিহাসে আমাদের নির্বাচনে একটা গণঅভ্যুত্থান নিয়ে এসছে তার আশা আকাঙ্ক্ষাকে পূরণ করার জন্য একটা নির্বাচন, এরকম হয়নি। কাজে এই নির্বাচনকে সে ভিন্ন ভঙ্গিতে দেখতে হবে, যেটা তার অর্থ কি হলো। আমরা 5 বছরের নির্বাচন করি, আমি বলবো এই যে নির্বাচনে আমরা ঢুকছি সেটা শতাব্দীর নির্বাচন, এটা 100 বছরের জন্য জাতি কোন দিকে যাবে তার গতিপথ নির্ধারণের নির্বাচন। সেই জন্য এর গুরুত্ব অসীম। এর মাধ্যমে জাতি তার ঠিকানা খুঁজে পাবে। এই নির্বাচনের মাধ্যমে এটা নতুন সরকার না, জাতি নবজীবন লাভ করবে। এটি আমাদের প্রতিজ্ঞা, এটি আমাদের কমিটমেন্ট। সেই নবজন্ম দেওয়ার জন্য আমরা যারা আজকে এখানে সমবেত আছি তারা হলো এক ধরনের ধাত্রী। আমরা সেই নবজন্মটা শুভ নবজন্ম যেন করতে পারি, সুন্দরভাবে যেন নবজন্ম হয়, এটা নিয়ে কোনো রকমের কোনো গোলযোগ, কোনো অসুবিধা সৃষ্টি না হবে। কাজে এখানে আমাদের ভুল করার কোনো অবকাশ নেই, গাফিলতি করার কোনো অবকাশ নেই। দুটো নির্বাচন একসঙ্গে হচ্ছে, একটা হলো 5 বছরের নির্বাচন, একটা হলো 100 বর্ষের নির্বাচন, যেটা গণভোট, যেটা আমরা দিচ্ছি। গণভোটটা কি জিনিস মানুষকে বোঝানো, যে সে সঠিকভাবে দিতে পারে, এটা নিয়ে নানা রকমের বিতর্কে জড়িত করে এটাকে বন্ডল করে না দেওয়া, এগুলো ঠিক করা। কে কীভাবে দেবে সেটা তাদের ব্যাপার, কিন্তু বোঝানো, জানানো, আমাদের সতর্ক থাকা, এটা আমাদের ব্যাপার, এটা আমাদেরকে ঠিক করতে হবে। আমরা যদি না বুঝি গণভোটটাকে, আমরা মানুষকে বোঝাবো কী করে? আমার সহকর্মী যারা কাজ করবে তাদেরকে বোঝাবো কী করে? তারা মানুষকে বোঝাবো কী করে? কাজে একটা বড় কাজ হবে এখানে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে, যদি তাদেরকে ভালো করে বুঝিয়ে দিয়ে গণভোটটা কীভাবে হবে। আমাদের মাথার ভেতর পরিষ্কার রাখতে হবে, ভোট রক্ষা মানে হলো দেশ রক্ষা, এটার কোনো অল্টারনেটিভ নাই। এই ভোট যদি রক্ষা করতে না পারো
তাহলে দেশ রক্ষায় ব্যর্থ হল। এটি আমাদের শপথ যে আমাদের এই ভোট রক্ষা করতে হবে, সুন্দরভাবে করতে হবে, এবং এই দেশ আমাকে যে সুযোগ দিয়েছে সেই সুযোগে আমার ভূমিকা পালন করার জন্য আমার শতভাগ মেধা এবং সময় এটার পেছনে ব্যয় করব। তাহলেই নির্বাচন সুন্দর নির্বাচন হবে এবং শতবর্ষের নির্বাচন হবে। আমাদের এই নির্বাচন যদি সুন্দর হয় তাহলে 5 বছরের নির্বাচনও সুন্দর হবে, তার সঙ্গে শতবর্ষের নির্বাচনটা সুন্দর হয়ে যাবে। আমরা নতুন জন্ম লাভ করব। Cabinet Secretary Dr. Sheikh Abdul Rashid moderated the meeting, while Divisional Commissioner of Dhaka, Sharifuddin Ahmed Chaudhary, DC of Tangail, Sharifa Haq, and newly appointed Bogura's DC, Mohammad Tawfiqur Rahman, addressed the program. Chief Advisor Professor Mohammad Yunus said Danish company APM Terminal's investment in the Laldia terminal marks the beginning of a new era for Bangladesh's trade and foreign direct investment. He made the remarks when a delegation from the Maersk Group and the Danish government called on him at the State Guest House Jamuna in the capital today. Robert Maersk Ogla, chairman of the Maersk Group, which owns APM AP Moller Maersk Terminals, led the delegation. Danish State Minister for Trade and Investment Nina Ganlose Hansen also attended the meeting. Ogla, who came to Dhaka to attend the Laldia terminal contract signing ceremony, said his company's investment in the Chattogram port terminal would be the largest by any European company in Bangladesh. He said that once the Laldia terminal becomes operational in 2030, it will provide a major boost to Bangladesh's economy by enabling the arrival of larger vessels at Chattogram port. It will be a sustainable port. It will create more job opportunities, Ogla said, adding that Danish investment in such a crucial sector would help attract more European investors to Bangladesh. The Maersk Group chairman added that the company, also owner of one of the world's largest shipping lines, plans to explore further investment opportunities in Bangladesh's logistics and supply chain sectors. The chief advisor thanked Ogla for following through on his commitment to invest in Bangladesh after their meeting in Davos in January. Professor Yunus urged APM Terminals to fast-track construction of the Laldia terminal, stressing that Bangladesh must create millions of manufacturing jobs and accelerate infrastructure development. It will be economic gateway. It will open doors to the future, he said, adding that transforming ports along the Chittagong shoreline into world-class facilities is vital for the country's economic growth and trade prospects. Special envoy to the Chief Advisor Lutfi Siddiqui, PPP Authority CEO and BIDA Executive Chairman Chaudhry Ashik Mahmud bin Harun, SDG Coordinator Lamia Murshid and Danish Ambassador to Bangladesh Christian Briggs Moller also attended the meeting. Chief Election Commissioner AMM Nasiruddin has said political parties' cooperation is essential to ensure a safe voting environment for voters. He said this while speaking at the opening session of the second day of Election Commission's dialogue with registered political parties ahead of the upcoming national election. The CEC said it is not possible for the Commission alone to conduct a free and fair election. He stressed the need for support from political parties and other stakeholders. Gona Forum, Gona Front, Islamic Front Bangladesh, Islami Oikko Jot, Bangladesh Supreme Party and Bangladesh National Party took part in the dialogue in the morning session. In the afternoon, Bangladesh Jatiyo Samashtantrik Dol, Bangladesh National Awami Party, Trinamool BNP, Krishak Shramik Janota League, Bangladesh Khilafat Majlis and Islami Andolon Bangladesh joined the dialogue. The Fishery Ghat, busiest wholesale fish market of the port city of Chattogram, becomes a buzz in the morning. This is the wholesale center for all types of fish in Bangladesh. All types of fish, including sea fish, freshwater fish and farmed fish, domestic and foreign fish, are sold at this traditional fish market. Trading, bringing and taking fish, cutting fish, the business of ice seller, the shouting of the workers, everything goes on since morning. But all the buzzing sound stops after 5 to 6 hours. Domestic and foreign shrimps,
various types of fish from various countries including Oman, Yemen, China, India, and various types of fish from domestic fresh and salt water are available in this market. All types of fish brought from Mymensingh, Cox's Bazar, Shatkhira, Kumilla, Khulna are sold in Fishery Cart. Every day from dawn, fish sellers from different regions of the country, including Chattogram, gather in this market. Trucks of fish from different parts of the country arrive at the market for sale. Some fish from the more expensive Lakha, Coral and Rupchanda are sold here at wholesale, while some sold at from 50 to 60 taka per kg. Apart from fish, buyers of octopus and other marine animals also come to this fish market. 10 to 15 crore taka is traded in the fish market at Chattogram Fishery Cart, where 200 wholesalers and thousands of buyers gather to sell and buy fish every day. Now international news. "45 Indian pilgrims are feared dead in a bus crash that happened in Saudi Arabia today. The accident took place approximately 25 kilometers before reaching Medina. Official sources said there were 46 passengers on the bus, out of which one passenger escaped and is undergoing treatment. Telangana Chief Minister Revanth Reddy has expressed shock over the incident and said that the government is in contact with the Indian embassy in Riyadh after local media reported that Indian Umrah pilgrims were killed in the accident. The officials were also ordered to contact the External Affairs Ministry and the Saudi Embassy to take immediate relief measures. In view of the accident, a 24/7 control room has been set up in the Consulate General of India in Jeddah. The Israeli military has killed at least 3 Palestinians in Gaza as the coastal enclave reeled from heavy rains flooding shoddy makeshift tents, housing thousands who have been denied adequate shelter owing to Israel's continued throttling of aid supplies. A source at Nasser Medical Complex said on Sunday that 3 people had been killed after Israel bombed east of Khan Yunis in southern Gaza. That same day, Israel also struck Gaza City's Zaytun neighborhood and areas close to the southern city of Rafah. News agencies informed that the Israeli army was still targeting locations inside the so-called Yellow Line, which demarcates where troops have withdrawn as part of the ceasefire. They said the situation was going from bad to worse for families living near the Yellow Line as the military continued to demolish residential buildings and spread panic while they contended with heavy rains flooding makeshift shelters. UN data shows that more than 80% of all buildings and housing units in Gaza have been damaged or destroyed since the start of the war. The Israeli military The U.S. military's most advanced aircraft carrier has arrived in the Caribbean as President Donald Trump weighs potential operations in Venezuela. Venezuelan President Nicolas Maduro has condemned the military buildup near South America as the U.S. forces target alleged drug trafficking operations. As part of the U.S. pressure campaign, the State Department announced it will designate a Venezuelan cartel as a foreign terrorist organization, which Trump suggested would allow the military to target Maduro. President Donald Trump said on Sunday that the U.S. might be having some discussions with Venezuelan President Nicolas Maduro, a potential diplomatic avenue as the U.S. further builds up its military presence near the South American country with the arrival of its most advanced aircraft carrier. Meanwhile, Pentagon on Saturday conducted the 21st known strike on an alleged drug trafficking boat, U.S. Southern Command announced Sunday. The latest attack brings the total number of people killed by U.S. military strikes on the alleged drug boats to 83. The U.S. military is using a variety of fighter jets, drones and gunships to carry out the strikes in the campaign officials say is meant to disrupt the flow of drugs into the U.S.